Giờ mình hai tuần bát nhã được rồi, giờ mình thực tập. Mình học tiếp tới bài 15 và 16. Okay. 15 and 16, yeah. Dhammapada. Hi, how are you? I'm fine. Happy to see you. Welcome. Hôm rồi chúng ta học kinh Pháp Cú tới bài 13, 14. Hôm nay chúng ta học tới bài 15 và 16. Quý thầy rất vui khi gặp lại được các các thiền sinh trở về đây để thực tập ngồi thiền, đi thiền hành và nghe lại những lời Phật dạy. Quý thầy nhắc lại để cho quý Phật tử nghe, hiểu và ứng dụng tu để được lợi ích an lạc ngay trong đời sống hàng ngày của mình. So he's glad to see everyone here for the lecture. We've been working through the Dhammapada. We're within the twin verse. Now last week we talked about verse 13 and 14, and now for this week will be 15 and 16. Hopefully that through this you have better understanding of the practice and you can apply it to your practice at home and your daily life, so that it's helpful in your life. Thì hai câu kinh Pháp Cú này đáng lẽ thầy phải kể hết cái mẫu chuyện, cho nên nếu mà kể hết mẫu chuyện thì không có đủ giờ, nên thầy tóm lại cái ý của cái tích truyện thôi. Và cái chủ yếu chúng ta học để hiểu cái hai câu kinh của Phật dạy. Thì câu kinh thứ 15 Phật dạy nói về ông Kunda, là một ông làm cái nghề gọi là đồ tể, giết heo. Thì ông sinh rồi cùng thờ Phật ở gần kế bên tịnh xá. Ông làm cái nghề giết heo 55 năm. Thì ông chọn lựa giống này kia, cứ tới ngày chọn lựa giống heo rồi về nuôi xong rồi lớn lên rồi giết heo, rồi ở nhà chia ra ăn những cái phần ngon nhất của heo, và còn những cái phần còn lại thì đem đi bán. Thì ông cứ lặp đi lặp lại cái nghề giết, chỉ là giết cái mạng của con heo đó để mà nuôi sống bản thân và gia đình. Ngoài ra là không có biết làm những việc gì khác, như là bố thí, cúng dường, gặp Phật, bố thí gặp Phật và gặp các chư tỳ kheo, nhưng mà chẳng có hề bố thí chút nào. Thì tới một hôm ông ngã bệnh, và những cái nghiệp mà ông thường ngày ông làm đó là giết heo đó, thì những cái tiếng la của con heo và những cái con heo nó bò đi đó, thì ông lại thực tập theo nhớ lại cái chủng tử, cái nghiệp ác của mình đã tạo là giết heo. Cho nên ông vừa bò đi mà ông vừa kêu là en ét cái tiếng giống như là con heo. Và suốt cả một tuần, sau khi một tuần ông trải qua như vậy thì ông mất. Thì các vị tỳ kheo đi ngang thấy như vậy thì nói ông này sao mà thường ngày là thỉnh thoảng 2-3 ngày mới giết heo một lần.
Rồi sau bữa nay ngày nào ông cũng giết cả tuần. Phật nói ông có giết cái con heo, mà là chính ổng cái nghiệp hiện tại là ông phải bò đi như vậy và kêu như vậy để trả cái nghiệp đau khổ hiện tại đây. Rồi sau khi ông mất, ông sẽ đọa xuống ở dưới địa ngục để mà tiếp tục trả cái nợ đó. Thì sau khi Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, nếu mà mình làm việc ác á, thì hiện đời hay mình đau khổ, và sau khi mình mất, mình sẽ tiếp tục thọ lãnh cái quả đau khổ. Đó là câu thứ 15, cái tích truyện như vậy. Mình có Kunda, đồ tể giết heo đó. Phật ở tại Trúc Lâm. So the verse 15 talks about evil doer, suffering here and hereafter. So the verse is, here he grieves, hereafter he grieves. In both states, the evildoer grieves, he is afflicted, perceiving the impurity of his own deeds. And so there's a story to that. It's about Kunda, the butcher. So his livelihood was butchering pigs. Right? So every other day he would butcher a pig and sell it. And he didn't know anything about being charitable. So he never did anything that was good for society. Didn't know anything about charity or understanding the suffering. So in his livelihood, he caused suffering to the pigs. And one of the days, he got sick and he was in his dying bed. He started to moan and groan. Sounds like a pig being butchered. And so, as the monk went through their daily alms, they keep hearing this noise, these pig moaning, groaning, and so they came back to the Buddha and asked, that's very strange. Seems like he's butchering a lot of pigs every single day, and he's butchering a pig. There isn't any celebration for that would need, any pork. What is going on? And the Buddha told the monk that no, he's not butchering a pig. He is dying, and he's suffering from his karma, from his evil doing. So he's suffering from that, and because he has no charity, he doesn't understand or have compassion. Even in his later life, he will continue to suffer like that. So that's the summary of the story that talks about evildoers and talk about your karma, what you do today. If you want to know how you're going to live later on in your life, how you're going to experience life, you look at what you're doing today, your action. Evil action will bring suffering to others and also to yourself. Câu thứ 15, Phật nói, ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn. Người làm điều ác, cả hai nơi đều ăn năn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ ác sanh ra ăn năn và chết mòn. Ở chỗ này ăn năn, ở chỗ khác cũng ăn năn. Kẻ làm điều ác nghiệp đó. Con nói rồi. Giải thích câu, giải thích luôn. Yeah. Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác ăn năn. Nghĩa là cái người mình làm điều ác á, thì ngay nơi hiện tại đây nào sẽ ăn năn, hối hận. Nghĩa là khi mình làm những cái điều ác, rồi khi mình làm những điều ác, ngay nơi đời đây mình ăn năn, mình khi á mình tương lai, sau khi mình làm điều ác xong, tương lai nghĩa là kiếp sau của mình sanh ra, mình tiếp tục gặp những cái quả đau khổ sẽ đến với mình. Thì người làm cái ác nghiệp, cái nghiệp như ông Kunda đó, ông làm cái nghiệp sát sanh, nghĩa là cứ từ lúc mà
cái nghề của ổng là cái nghề sát sanh, giết heo để mà nuôi sống cái bản thân cùng với gia đình, family. Thì trong suốt 55 năm đó thì ông cứ nuôi sống bằng cái nghề sát sanh. Cho nên khi mà mất á, thì ông lại chuẩn bị mất á, là ông đã trả cái quả ngay đây hiện đời đây, là bị bò giống như là heo. Và khi bò á, thì la. Tại vì những cái hình ảnh ông đã làm những hành động ác á, nó quân tập. Khi mà gần mất rồi cứ la, cái miệng cứ la ăn ép là giống như heo vậy đó, để mất. Cho nên làm điều ác thì khi mình làm rồi thì mình ăn năn hối hận. Khi đã làm xong rồi thì tương lai mình dẫu cho mình sanh ở nơi nào, tương lai thì mình sẽ bị đau khổ. So he's just he's expanding on what I just told you. When you do evil action, or even here we talk about action, but this also relates to evil thought as well, because everything starts from the mind, right? Action is just a manifestation of the mind. So it's very important for us to be aware about our action and our mind as well. So sometimes in the practice itself, you may be able to see when you're sitting in meditation, you may be able to see your thoughts, right? And you may be able to catch your thought. And then from there, if it's an evil thought, you watch it, you transform it, right? But sometimes in our everyday life, we may have ill will action that we cannot see the mind, but we can catch it in our action, right? You can see, and you can see from your action, the result of the action, and able to be use that to reflect back on what's going on in our mind. Does that make sense? Sometimes you catch it in the mind, but it's difficult, right? So we reflect it from our action. So part of here in the story, we is about this man suffering during his, his last breath, right? But what are other suffering that you can suffer from? What are other manifestations of suffering? Mentally. Can you think of anything? If you do something bad? You said guilt. Guilt, right. Exactly. Guilt. So what comes along with guilt? If you feel guilt, there's regret, right? Sorrow, exactly. Guilt brings regret, brings sorrow. What is sorrow? Sorrow is suffering, right? So that's a mental suffering as well. So karma comes in many flavors at different times. Depend. Some karma, the action of karma, the sufferer is here and there, right now, right? Like if you were to come and hit someone, that person may hit you back, and you're going to suffer from that. But some suffering may not manifest at that point. For example, if you hurt somebody, that person is too weak to fight back, right? So it could be later on. Maybe, he may be in a position later on to hurt you, right? So don't ever think that your action exists in itself and there's no reaction. That's what karma is about, right? Action and reaction, right? So if we want to change, if we want to know what our life in the future is, look at the reaction now, transform it. But you have to be aware of it. So in the practice of meditation, what are we always trying to work on?
being aware, right? We take one point of awareness, let's say our breath, right? Aware of the breath. But that's just a practice. But if you look at overall, is the practice of being aware is what we're really practicing. And then from there, we're being aware of our action, our speech, and our thoughts. Okay. Kế tiếp là câu thứ 16. Ở chỗ này vui, tiếp ở chỗ khác vui. Kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều vui. Vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sanh ra an lạc và cực lạc, rất vui. So in the twin verse, there's always the opposite, right? So evildoer brings suffering, good deed, good action bring fruitful result. That's beneficial to you, right? Let's say, for example, if you help your neighbor, right? Then what is the result of that? If when you're in trouble in the future, you're going to get help from your neighbor, right? That's a simple idea, right? And and if you think about it, sometimes the action may relate to other people. The benefit may not come back from that person to you, but it may manifest through other. For example, I'll give you an example of what happened, in the past couple of years. There's this what do we say? Like example in Starbucks, last year there's, a person would pay for the other person behind him, right? His action, and then that person would pay for the other, right? So you see sometimes the result or the benefit doesn't come directly, but it comes through different means, right? Giờ để nói cái tóm tắt là cái tích truyện của câu thứ 16, nói về cư sĩ hiền thiện. Quý vị cũng là cư sĩ đấy, hiền thiện. Đó là có khi Phật ở tại Kỳ Viên, Ngài dạy cho 500 vị cư sĩ hiền thiện. Trong nhóm 500 vị đó có một vị lớn tuổi. Ông từ lúc quy với Phật, rồi sau khi quy với Phật một thời gian thì ông dạy cho con ông, rồi dạy cho cháu ông đều biết bố thí cúng dường cho Phật và nghe Pháp. Sau khi ông bệnh một thời gian, ông sắp mất, ông kêu con cháu đến để mà thỉnh mời Đức Phật cho vài vị tỳ kheo đến để mà trùng tuyên lại một bài kinh hay là một câu kệ hay là tụng kinh cho ông nghe để trước khi ông ra đi. Thì sau khi con cháu đến thỉnh Phật thì Phật cho 5 vị, một số tỳ kheo đến để mà tụng kinh nhắc lại cho ông nghe. Thì đến thì hỏi này cư sĩ, ông muốn nghe lại kinh gì? Thì ông cư sĩ này ông muốn nói là hãy tụng kinh Tứ Niệm xứ cho con nghe. Thì khi mà tụng nửa chừng á, thì các vị tỳ kheo nghe như vậy, các vị tỳ kheo tụng một đoạn. Thì khi mà tụng một đoạn thì ông lại giơ tay lên, ông nói khoan. Thì các vị tỳ kheo nghĩ ông này là ông kêu ngưng, stop. Cho nên các vị tỳ kheo không muốn tụng nữa và đi về. Thì khi mà ông kêu ngưng như vậy thì con cháu ông mới khóc lên. Nghĩa là từ đó giờ cha của mình á, khi nghe giảng pháp á là hay là nghe tụng kinh của quý thầy là ngồi nghe cho tới hết rồi mới ngưng. Nhưng mà sau đợt này sao cha lại kêu giơ tay lên kêu khoan. Thì sau khi các vị tỳ kheo đi về trình lên với Phật thì Phật lại nói là ông cư sĩ đó không phải là kêu các ông ngừng, không phải là ý như vậy. Thì sau khi mà các vị tỳ kheo đi về xong mà các con của ông khóc lên như vậy thì ông mới mở mắt ra. Ông hỏi sao tụi con khóc như vậy? Nói tại hồi nãy các vị tỳ kheo đang tụng kinh á, cha kêu khoan cho nên các vị đi về. Cái người cha mới nói là không phải cha kêu ngưng như vậy. Tại vì cha thấy cái sáo cổ trời
đang chạy xe xuống để mà rước ông đi về để lên cõi trời để mà hưởng phước. Ông nói khoan hả, để ông nghe hết cái đoạn kinh này rồi ông sẽ đi. Rồi sau đó cái ông thấy hỏi các con của ông á, về chứ cõi trời nào là cao nhất, thì nói là cõi trời đau xuất. Tại vì ở trên cõi trời đó là các vị mẹ của Phật, ba của Phật là hay sanh về cho trên đó. Cho nên ông hỏi có cái chàng hoa nào không, flower, để mà ông cúng dường. Ông thảy lên cái xe đó để ông chọn cái xe gọi là của cõi trời đau xuất. Sau khi ông thảy chàng hoa lên trên đó xong rồi là ông chút hơi thở cuối cùng là ông đi lên trên cõi trời. Thì khi ông vừa chút cái hơi thở sau cùng bỏ cái xác thân này thì ông được cái thân tướng của cõi trời to lớn, thật là to, rất là đẹp. Rồi sau khi ông sanh lên cõi trời, cho nên Phật mới nói lên cái bài kệ thứ 16 này. Giống như mình bỏ cái bình gốm bằng đất mà mình đưa cái bình gốm bằng vàng, bằng kim cương. Giống như mình bỏ cái thân này nhỏ bé này, mình đưa cái thân to lớn ở cõi trời đau xuất, là do mình làm cái điều thiện. Hiện tại đây mình được vui, và tương lai mình sanh ra cõi khác thì đưa cái thân tướng tốt đẹp hơn. Cho nên làm cái điều lành, hiện đời đây vui và tương lai đều được vui. Okay, so expanding on the twin verse of evildoer. So we're talking about let me see here, well-doer here and thereafter. So the sutras is, here he rejoices, hereafter he rejoices. In both states, the well-doer rejoices. He rejoices, exceedingly rejoices, perceiving the purity of his own deeds. So there's another story. There's a story that came out of this verse here, or this verse came out of the story. There was a man in this village that lives close by the Buddha, and throughout his life, he was very charitable, very giving, and he practiced the Dharma, and he taught that to his children and grandchildren. And when he was on his deathbed, the Buddha sent 5 of his disciples there to pray for him and to recite the sutra for him. And then when they were reciting the sutra, he went into a meditative state and he saw the sixth realm of heaven, where the devas are. And he saw these devas come to take him to heaven. And while he was listening, he raised his hand. He has his eyes closed. He raised his hand. He said, "Stop, stop." And then the monk stopped. And they thought that he wanted them to stop reciting the sutra, so they went home. They went home and they told the Buddha, and the Buddha told them, like, no, that's not what he meant. So you should go back then, continue to recite the sutra. When the monk left, all his children cried because it's so unusual for him to do that. They thought that he was lost somewhere in his dying state. So, and he woke up and he asked, children, why are you crying? Why are you crying? And he said, well, you stopped the monk from finishing reciting the sutra. He said, no, that's not what I meant. I saw the heaven. I went into meditative state and saw these devas came from the heaven to take me away, and I told them to stop so I can finish listening to the sutra, listen to the teaching, and find my peace, find my state of peace. That's what I meant. Okay, and right then he passed away, and he went to the 6th realm
having in this realm. Everyone is much larger. Their physical being is much larger. They're radiant. So what that means is, because of his goodwill and the way that he lived his life in a pure way, in his next life, he was able to benefit from that. Meaning, he had expanded wisdom, larger understanding, and he benefited from that. So again, when you talk about karma, do bad things, get bad result, you're going to live your life in as such. You do good things, goodwill, you practice, open your mind, focus on purity, compassion, and you're going to receive from that. Whatever you do, the result has to match, right? So it's like you can't plant an orange tree and expect apples, right? Nói tóm lại, qua hai câu kinh pháp cú chúng ta vừa nghe qua, thì chúng ta Phật dạy nếu mình làm điều ác thì hiện tại và tương lai đều sẽ đau khổ. Rồi người nào mà làm điều lành, điều thiện thì hiện tại và tương lai đều được an vui. Cho nên chúng ta muốn tìm an vui không gì hơn là phải nỗ lực làm tất cả những điều lành. Đó là cái nguồn cội của sự an vui. So peace and happiness is all dependent on your deeds, and it can only come from good deeds, right? And in order to do good deeds, you have to be aware of your action. You have to understand. You have to have wisdom. Okay? Sometimes good action without wisdom can bring bad result as well. Right? Can you think of anything, an example of that? Yeah. A good action causes a bad deed, kind of thing. Brings bad result. A bad result. Because of lots. Like when we tell the truth sometimes. Without wisdom. Yeah. Right. Can you say that again? So. But not kind. Is it? You want to repeat? He didn't hear you. Oh, yeah. One example I was saying was, I think Buddha mentions you have to be, or at least a lot of the teachings say, if you tell the truth, it's got to be timely, it's got to be beneficial. So if you say something that's with good intent, but not timely or with call it wisdom or compassion, then you can cause if you tell someone too straightforward, and it's not the right time, and they're not ready to listen to it, they might be more offended than being grateful for us to tell them. But there's many that way. Yeah. Right. No. So how do you judge a person? Not necessarily from the action. It was good intention without wisdom. Right. So two things that that you can recognize whether that's a good action. There's the two things that's necessary. It's not just an action that's helpful, but it has to have wisdom, and behind that, it's got to have good intention. You cannot, because some, I'll give you an example of an action with the wrong intention, right? And let's say for charity, right? You're giving to a charity, but does that necessarily guarantee that's good action? No, because could be many different type of intention behind that action, right? You could give to gain something. Your intention is to gain something, notoriety, or whatever that may be, right? So that action
it's not pure. People may benefit from it, but it's not pure. So what we're talking about here is our own purification, right? When we say good action here, what we mean is good action that will help us purify ourselves, not just a blanket action, you know. So you know, we're valuing action based on how it benefits us in our path to purification, right? So the action, a good action could be involved through bad intention, through greed, or some other intent that is not good for our path of liberation and purification, right? So next time, and it may bring sorrow as well. Just like last week, we talked about gifting, right? Now, if you gift with the wrong intention, you'll suffer. Even the action there is a given action, it can be considered a good action, right? But you can suffer if your intention is to expect something back. It could be as little as wanting that person to be happy about your gift, or quid pro quo, right? Or something else, right? Does that make sense? Current topic too. Current topic, yes. So remember, you know. It's giving with condition. With condition, right? Not with right. good intention. Right. So like last week we talked about gifting. You give somebody a gift, you expect them to be happy about it. Assuming, let's say they take the gift and they're not too happy about it, already have one, or you know, they're not ecstatic. You're expecting them to give you a hug because this is a great gift, but they don't give it to you. What do you feel? Kind of let down, right? You know, they're disappointed, right? Disappointment is what? Again, it's a state of suffering. Again. So you create suffering to yourself. So always check back on your intention. Thank you. You listen Dharma talk. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe. Chúc quý vị ngủ ngon. Bây giờ quý vị có câu hỏi gì không? So wish you happiness, and do anyone have any questions about anything that he can help you with? Con cứ hỏi thầy, có mấy người học siêng hỏi con á, thì mấy người bây giờ con thấy đúng chỗ rồi đó, con nói mấy người biết là đúng cái section để thầy thích đọc trước cho coi thầy hiểu được bao nhiêu, xong sau rồi thầy giảng lại rồi thầy hiểu lại, xong thầy tới thì thầy hỏi được thêm. Yeah. So I asked, because there are a few students asked before. Yeah. So I asked Tay, because there are a few students, you know, early on the earlier in the Dhammapada, if they can find out exact section. Giống như ở nhà coi bài trước vô đây thầy giảng. Học trước có người xin. Vậy chứ vô đây thầy tóm ý rồi thôi. Yeah. So they asked if they could confirm, you know, what section and what, so they could kind of pre-read and kind of interpret what they think they interpret, and then when they come here, re-listen to Tay and Tang interpret. And so we've done, you know, early on the Dhammapada before, so some here that have been here, you know, 5+ years. But we do have the Dharma books in the back, and seeing from where Tan is reading, it is exactly in those sections at the beginning. So if you want to pre-read, the black Dhammapada books are in the back, and I'll add the link online too, so you don't have to have the book. You can read the PDF. Yeah, this is online as well. Yeah. Yeah, make sure you have the right version. Okay, yeah. Because there's many versions out there. The ones that Tay, you know, it's exactly this one, so it is that one that we'll be following. Yeah, yeah. Okay, this one is nice because it has the story behind each verse. Yeah. So I into that. Cái mình học kinh này, Pháp Cú, mình học là chỉ cái công thức thôi, mà mình phải thực tập
mình nghe học xong rồi mình tư duy, Yeah. tư duy xong rồi mình exercise thực tập, thì như vậy nó mới có lợi ích đối với bản thân của mình. So what he's saying is, just like anything else, anything in a book, that's study, right? But most importantly is the practice. So see if you can take these verses, when you study it, see if you can think about it. Are the examples that you can think of on your own in your life that's related to the verse you're studying, right? Như chúng ta vừa học 2 câu kinh pháp cú 15 to 16 đó, 15 16 đó, thì Phật nói là chúng ta phải đừng có làm cái việc ác. Làm việc ác thì chúng ta sẽ đau khổ hiện tại cũng như tương lai, chúng ta cũng sẽ bị đau khổ. Và nếu mà chúng ta làm điều thiện á, thì hiện tại chúng ta vui, tương lai khi mà bỏ cái thân này chúng ta sẽ được cái thân khác tốt đẹp hơn. Nghĩa là khi chúng ta làm điều thiện á, thì ngay nơi đây chúng ta cũng an vui, mà khi mà chúng ta sắp bỏ cái thân này chúng ta cũng thấy an lạc, cũng thấy vui. Vậy vì mình nghĩ là khi mình mất cái thân này đó, mình bỏ cái thân này là mình được cái thân khác nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Giống như mình bỏ cái bình đất mà được cái bình vàng vậy đó. So I think it may be helpful that since we have the book here and then you can follow along or you can read ahead, is that next week or from now on you read ahead and then you can contribute by giving an example of your experience and how it relates to the verse. I think that'll be very helpful for everyone. Or if you have a situation that you can relate to that but you couldn't solve, right? Maybe that may be a good way to bring it here and then take and help you. I have a question with the topic. Yes. Okay, so if a child says something that is not nice or something but doesn't understand that, it's just telling the truth, then does the child create by karma? I know that they might offend somebody, but in their spirit or soul, is that creating a future karma? Since they didn't have the wisdom but they're a child. Okay. Câu hỏi á, nếu mà một đứa bé không có sự hiểu biết, nói hay là làm một cái hành động nào không có tốt mà tạo nghiệp, mấy đứa bé đó có trong tương lai á có bị nghiệp báo hay không? Thường cái gieo cái nhân thì sẽ có cái quả, nhưng mà bây giờ mình về cái nhân mà vô tình á, không biết thì cái quả nó đến thì cũng là vô tình, thì nó cũng đến. Nhưng mà bây giờ mình, đứa nhỏ nó làm, nó không biết, nó gieo cái nhân xấu ác, bây giờ mình biết, mình phải giải thích, nói cho em biết con làm như vậy là không có đúng, sai, con sẽ chịu cái quả khổ như vậy. Tại vì nít nó nhiều khi nó bắt chước, nó thấy người khác làm nó bắt chước, cho nên bây giờ cái nhân nó vô tình, nó gặp cái quả vô tình. Nhưng mà bây giờ mình biết, mình là vai trò là người mẹ hay là người thân, người bạn, mình giúp cho cháu, mình giải thích cho cháu hiểu cái việc làm đó là việc làm ác, cái việc làm không có tốt, tương lai con sẽ gặp cái quả khổ, con đừng nên làm những việc đó, mà con nên làm cái việc thiện, việc tốt, việc này việc kia để giúp cho. So what he said is it all depends. It all depends of what the action is, right? So example, if a kid, out of his, being a kid, goes and snatch a toy from another kid, there could be consequences right there and then, right? So he doesn't have the intellect to understand, okay, you're not supposed to do that, or he forgets, right? So there could be a reaction to that. That reaction may fit what his action is, or it may not. It all depends what action is.
But in terms of karma in the state of mind, since he doesn't understand, then he won't suffer from that. Unless the result of that manifests itself. Let's say, for example, he takes a toy, right, and he gets hit, right. So there's a physical karma, and so also a mental karma, right. He's suffering in the mind as well, right. So there could be that suffering, but that is not very important. The important thing is, as parents or as somebody older with better understanding, that's we need to teach the children about karma in terms of result, good and bad. Explain to them what that means, instead of scolding, right, or punishing. Better way is to give understanding, right? So you teach out of compassion. So there's two types of teaching that can happen, right? One is out of anger. One is out of compassion. Compassion for the well-being of that child. Compassion from the result of his action, well-being of others as well, right? Or if you teach out of anger, out of the thought of punishment, what do you think can result from that? Negative karma. Negative to him, to you, and to others, right? You see, you notice like domestic violence. Oftentimes, the people that perpetuate that experience that in their past life, right? Suffering creates suffering. So, that's where the wisdom comes into play. You can do two different actions for wanting the same result, but the result may be different because of the intention, or because of not having the right wisdom, putting the right wisdom in the action, right? So in the story, when you said he reached the 6th realm and attained wisdom, does that mean he came back, reincarnated to a higher realm? To a higher realm to share that wisdom. Yeah. Okay. But in the other side, where the butcher was suffering, he would have to come back to reincarnate it to a lower realm. To a lower realm. Yeah. There's several realms in Buddhism. There's several realms, right? Hungry groves, right? Animals realm. Human realm. Human realm is one of the best. There's heaven, Deva realm. I forget the other two. But the 6th or heaven is the highest? No, No. heaven's not the highest. because in heaven, there's obstacle in heaven. They enjoy the fruit of heaven, right? One of the fruit is what? Long lives. 1 year of their life
is about 1,000 years of our life. The problem with that is that all they know is enjoyment, and so their mind is led away from the Dharma. People, you notice, people that there's three types of people as it relates to Dharma. That's been, people that suffer too much doesn't have the capacity to practice the Dharma, because all they're occupied is the suffering. It's overwhelming. People that have too much, enjoy too much, they don't see suffering, they don't practice the Dharma. It's people that can realize both sides and understand their action can lead in that direction or that direction or the other direction, then they have the awareness to travel on the right path. So when you're in the heaven, they may be enjoying the heavenly fruit. Let's say long lives, never suffer anymore, never go hungry, or what it may be. But they're lost in that enjoyment. Same thing with suffering. You're lost in the suffering. You can't see anything else. You can't practice the Dharma. So that's why the Buddha says the best realm to be is human realm. That's why he says that to be a human is like a turtle finding a needle in the ocean. It's very difficult to be human. Therefore, we have to nurture our body and our mind for the purpose of practicing, going on the path to liberation. Otherwise, you either fall to one of those other realms, right? And your action here will tell you what your next life will be. Are you going to, do bad things? You may be falling in the realm of animals or below that, right? If you're practicing, keep your mind pure, most likely, next life you will continue that, and you continue as human, right? It's just like tall grass, right? It leans towards where the wind blows, right? So your effort is the wind. Where are you putting that effort? You just look at the grass and you know where. Yeah. So you look at your actions so you know where you're going. Thank you. Stop here. Thank you. Goodbye and good night. See you soon. Thank So- you, Todd. Thank you. So next week we're on verse 17. So that's on page, let me see here. Page 57, 17 and 18. So 17 and 19. That's 18. 18. 18. Bữa nay So 16, page 15, 16 với sau là 17, 18. With that, so okay, page 18. 57 and 59. So the Có trước. Yeah. Xong rồi.